se aproximaba desde el borde exterior del espacio cartografiado. El oficial de guardia, un vexery, alto de piel, platita y tres, hoyos, se inclinó, hacia, adelante, en su silla. Sus dedos se movían con agilidad por el panel de control consultando los datos. Nave desconocida, detectada, el anuncio a la sala. Sector 793, a su alrider, species, trabajaban en los del turno, de nociales eran la vista, desde sus puestos. En Guerrero Cruzano, enorme y cubierto de escamas oscuras, gruno cananters, dos científicos de Zephyr, con sus grandes cabezos, palpitando, con patrones, bioluminescents. Intercambiaron, miradas curiosas. Execute el escaneo de identificación. Ordeno, el oficial vexery. La computadora funcionó durante unos instantes. Cuando los resultados aparecieron en pantalla, y el silencio reinó en la sala de control. Entonces alguien se rió. Empezó como una risita, luego la carcajada se extendió por toda la estación. Motors de fusion. Dio uno de los Zephyr, apenas audible, conteniendo su diversión, acadio. Todavía usan motors de fusion. Vigentes en su sistema de armas. Una voz profunda, resonando con jovialidad. Dio. Proyectos cinéticos. Disparan metal a sus enemigos, metal. El oficial vexetti. Nigo con la cabeza, incrédulo. Su blindech es mínimo. Su nave parece estar construida de SOE soldadura, placas de acero. MS risas resonaron en la estación. En cuestión de minutos. La noticia se extendió por toda la instalación. Una especie desconocida había llegado en un barco que parecía sacado de un museo. Oficiales de distintos departamentos acudieron a verlo. En los monitors se veía una embarcación primitiva. La seno laban, y haitian bromas. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo duraría a la nave en el espacio civilizado. La nave se acercó y una señal de comunicación llegó a la estación. El oficial de vexery abrió el canal. En ese riendo, ante lo absurdo de la situación, en medio de todo, aquello aprecio en rostro, en la pantalla. Era un rostro humano. Aunque nadie en la estación sabía que tipo de humanos eran, el rostro pertenecía a la capitana Elena Vasquez. Tenía el cabello oscuro, recogido en una coleta. Ojos marrones que masturban, ambos nerviosismo y determinación. Y la piel del color de la tiara, después de la lluvia. Soy la capitana, Elena Vasquez de la nave, indomitable del comando, espacio de la Tierra Unida. Dio convas cuidadosum. Practic el idioma estándar galáctico. Venimos en pastel planeta Tierra. Buscamos el contacto pacífico con el Consejo Galáctico. La sala de control estalo en nobus carcalladas. Tiar unidocamando espacio. El nombre sonaba, demasiado surreal para una nave tan primitiva. Tiara. Preganto el oficial vixari intento para controlar su diversión. No tenemos ningún registro de la tiara en nuestra base de datos. Veins de territorio inexplorado. Sed, or dot, la capitana Vasquez respondió. Su tono formal hazocula la situación. Resultara en MS de verdad para la multitud que observaba. Somos la humana mer, expedición MS ala de nuestro sistema solar. Hemos viajado durante 3 ecos para ligar ASC sector
3 ecos nesa nav. Murmuro un chantifico de zephyr. De bon decir muy valentes o muy imprudentes. El crotonel guerrero, cuyo nombre era Thiexor, se acercó a la pantalla. Estudio al capitan humano con tiers de predador, su embarcación leva armas. Es usted un buque militar. Solo levamos armamento defensivo, respondió Vasquez. La misión es la exploración y el contacto pacífico. De verisaplo a la defensiva. Armas cinéticas. Se volvió hacia sus compañeros oficiales cron q Esteban cerca. Podría de oct Iverlos. ese barco con una nave, escuela, pilotada por niños. Ims risas la naran la sala. Alguien Sigario q simplemente ignoran la nave primitiva y de ginla regresa a su lugar de origen. Otra propuesta, few enviers, un mapa estelar bosico. Y descendels boon viage de regreso a casa. Pero el oficial de Vexery tenía otra idea. Silencio el canal de comunicación. Y se dirigió a la sala. Deberíamos considerar una audiencia. Sería divertido. Quizás podremos proponer un reto sencillo, algo que les hiciera recordar su visita. La sugerencia fue recibida con entusiasmo aprobación. Las distintas especies presentes comenzaron a debatir tipo de desafío seria. Apropiado para tal aprobación. Especie primitiva. Tenía que ser algo lo suficientemente simple como para que los humanos no fueran destruidos, pero difícil suficiente como para ser entretenido. El campo de asteroides en el sector 795 sugirió uno de los supreme. Protocolo de navegación estándar. Cualquier especie civilizada puede compela. Torlo dio RMIDA. Per FECTO. El oficial Vexery Ascencio. Desactivó el silencio del canal y se dirigió al capitán. Vasquez con exagerada formid. Capitán Vasquez de la Tiada, el Concesio Galáctico, la Dala Bunvenida. Nos gustaría ser un honor. Consideró una audiencia. Sin embargo, como es habitual en los primeros contactos, debemos verificar su identidad, capacidades de navegación. Una simple prueba en la pantalla. La capitana Vasquez se enderezó en su silla. Aceptamos cualquier prueba reasonable official. ¿Cuáles son sus requisitos? Navega través del campo de asteroides en sector 795. Alcanza la baliza al otro lado. Esto demuestra tu capacidad para manejar desafíos de las naves espaciales. El oficial Vexery sonrió, sabiendo que esto se trataba de una forma educada de rechazar la propuesta. La mayoría de las especies primitivas reconocerían que el desafío superaba sus capacidades y retirarse con elegancia. Pero Vasquez no se retiró. Asintió con firmeza una vez, entendido, comenzaremos de inmediato. Gracias por esta oportunidad. El canal se cerró. Los humanos comenzaron a moverse. Su nave se dirigió hacia el sector designado. En la sala de control, las apuestas comenzaron de inmediato. Fexer aposto wubai créditos que los humanos no durarían ni 5 minutos en el campo de asteroides. Otros apostaron por como la primitiva nave sufriría graves daños.
El oficial vexeri mastro el campo de asteroids en la pantalla principal. Irá en corso de entrenamiento. Standar utilizado por todas las especies. Al Sonora jovens pilotos. Los asteroides se movían en patrones, predecibles. El camino era despejado para cualquiera con sensors básicos. Y. Ordenadores de navegación observamos. Estos humanos, con el ridículo, de Gozetsu, cruzando sus enormes brazos. Entonces podremos enviarlos a casa con un medalla de participación. La sala se llenó de expectación. En la pantalla la pequeña nave humana primitiva se acercaba el campo de asteroides. Sus motores de fusión brillaban con un fuego anaranjado. Su casco, soldado, y remendado, parecía algo ensamblado en un desguace. Nadine la sala de control esperaba lo que. Lo que. Sucedería, a continuación. Habían cometido su primer era con respecto a la humanidad. Habían juzgado la nave, sin conocer la tripulación. Que habían medido la tecnología, sin comprender el esprit que la impulsaba. Los humanos estaban a punto de incendiarlo. Una lección. La capitana, Elena Vasquez, estaba de pie en el punte del indomable. Estudi ando el campo de asteroides que se masturba en sus pantallas. Detrás de ella. La tripulación trabajaba en sus estaciones. Operaban con silenciosa eficiencia. Tres ojos en el espacio profundo los habían convertido en un equipo muy unido. Confiaban plenamente los unos en los otros, completamente de otro modo navegación. Dame el análisis, Ordino Vasquez, el teniente, James Park, su navegante, maneja basu, consola con menos firms. Capitón el campo tiene aproximadamente 2,000 asteroides. Se mueven en patrones de rotación. Existen multiples rutas viables hasta la baliza cua vector de aproximación recomienda. Pregunto Vasquez. El vector 47 muestra el mayor espacio libre. Pero es la ruta mas larga. El vector 22 es mas recto, pero requiere una sincronización precisa. Park levanto la vista de la pantalla. Capitán, esto parece ser un curso de entrenamiento. Los patrones son demasiado regulares para ser natural. Vasquez asintió lentamente. Ya lo sospechaba. El consejo galáctico los estaba poniendo a prueba, tal vez incluso despidiéndolos. Podía sentir la condescendencia en la forma en que las fexerila oficial había hablado. Creon que los humanos éramos primitivos jugando a los viajes espaciales. Esperan que fracasemos, Dio. En voz baja. Desde la estación de ingeniería, el ingeniero jefe Marcus Chen habló. Entonces, dejonos, sorprendermos, capitán. Vasquez esbozó una leve sonrisa. Teniente Park, vector de trazado 22, tomamos la ruta directa. Pero quiero calculos para maniobras de emergencia en cada punto de decisión. Tienen Teradregs, armas. Sarah Rodriguez, su oficial de armas, revisó sus pantallas. Los canones de riel están listos, capitán. No es que los necesinos para asteroides, pero están disponibles si se requieren. Bien. Dr. Okonkwo,
infirmary astido. Desla station medica ladra, amara oconquo respondio. La Bahia medica listos para qualquier emergencia capitan. Anque espero una tarde aburrida, al igual que nosotros. Tuduz Asentio Vasquez. Se sento en su silla demando y se afero a los reposabrazos. Timon Levenos. Velocidad al 60%. Vamos, demostrarles, de choya. Son, capaces, los pilotos, humanos. El indomable avanzo hacia el campo de asteroids. En el consejo galacticodist. De monitorio. Los observadores. Miraban con, divertido, in tears. La nave humana se acerco, a los asteroids sin vacilación. Texer el croton. Se inclino hacia adelante. Da momento en que, la primitiva nave entraría en pánico, irritada, pero los humanos no entraron en pánico. El indomable se deslizó entre los primeros grupos de asteroids con una precisión impeccable. Sus movimientos no se parecían a los de las naves automatizadas de la especie del consejo usado había algo diferente, algo más fluido y más adaptable. Están usando el manual. Pilot A.J.E. Uno de los científicos de Zephyr observa, con sorpresa, que no se trataba de navegación controlada por ordenador. Manuel tro científico, dio. Pero eso requiere ajustes constantes decisions en fracciones de segundo. El piloto. Necesitan procesar docenas de variables por segundo. Imposible para la mayoría de las especies. El primer Zephyr estuvo dacuerdo dot la carga cognitiva seria abrumadora. Pero la piloto humana lo hacía parazar fácil. La teniente Sarah Kim estaba al mando estación sus manos danzaban sobre los controls. Se había preparado parato durante toda su carrera. Había volado en aviones atmosféricos, combations, a traves, de tormentas, en la tierra. Ella había navegado por el cinturón de asteroides. Cerca de Marte, Hasta entrenamiento del consejo galactical corso fue desafiante, pero ella estaba preparada. An asteroid se precipitó hacia ellos, girando de forma impredecible. Kim se adoptó, su curso con un toque suave. El indomable rota con gracia, deslizándose con metros de sobra. Otro en asteroid se acercaba desde arriba. Kim sumergió la nave por debajo de lo hueco viro bruscamente, evitar un ciro que viniera de un lado. En la estación de monitorio, las risas habían cesado. Las diversas especies observaban crecia, el respeto, que sentia, la primitiva, nave humana, mientras, danzaba entre los asteroides. Sus movimientos eran presos, pero no mecánicos, creativos, pero no temerarios. Como calculan esas trayectorias tan rápido? En Vixer preguntó el navegante. Su sistema informático está siglos atrasado con respecto al nuestro. No lo son. Confían en la computadora dio lentamente el científico Zephyr. Confían nel piloto. Miren a el patron. Son ajustes intuitivos, no calculados. Teoría cruza, los brazos con forza. Su apuesta parecía una tontería. Los humanos ya la ven tres minutos en el campo y no sufrió ni un solo impacto. Su barco se movía más rápido de lo que había previsto, asumiendo riesgo
Deon, sus frutos, in punt, indomable. La tripulation trabiaba in perfecta synchronia letters. Parc annunciaba las positions de los asteroids. Kim ajustaba su corso. Chen supervisaba los motores y los escudos, realizando microadjusts, NLA distribution, de-energial letters. Rodriguez Montaña los sensors estaban despejados y registraban su progreso. Oconquo estaba preparado para cualquier emergencia y Vasquez. Los COORDANABA dot su vs tranquila brindaba Gaia y confianza a to-dos. Coculo de asteroids in Vector 91, Parque Anuncio, Tres Grandes Rocas, Formation Compacta. Las veo, respondió Kim, atravesando el Juco. El Juco es solo 18 mm, ancho que nuestra vega. Adversio Park, 18 meters es suficiente dio Kim con serena confianza. Con una precisión asombrosa, se abrió paso, entre la indomable criatura atroz del estracho espacio. Precision. Casco, soldado de la nave paso, entre los asteroids, canapinas, un metro de holgura, a cada lado. En ellen la estación de monitorio, varios oficiales llegaron. Esa fue una maniobra de nivel 5 dio un piloto de vexry. Incredulidad. Nuestros buques de entrenamiento no lo intenten hasta su tercer año. La nave humana continues su camino a través del campo. Kim crecia cada vez más rápido y con mayor confianza. A cada minuto que pasaba, empezó a tomar caminos más agresivos, tomando atallos. Eso ahorró tiempo. Utilizó los propulsores de la nave de forma creativa. Girando y rodando para evitar obstáculos mientras mantenían el impulso hacia adelante. Ahora están presumiendo. Dexfor murmuró. Él tenía razón. Los humanos se habían dado cuenta de que se trataba de una prueba y estaban decididos a superarla de forma espectacular. Esto era la primera impresión de la humanidad en el escenario galáctico. La harían memorable. El indomable se acercó. La sección final del campo de asteroids. Esta fue la parte más difícil donde convergen multiples. Asteroids. N. Caos total. La mayoría de las embarcaciones redujeron la velocidad aquí tomando su tiempo para encontrar una ruta segura, pero el teniente Kim tenía otros planes. Ideas. La capitana solicitó permiso para aumento la velocidad. Dio. Vasquez lo hizo sin dudarlo. De acuerdo demuestra missiles de que somos capaces. Kim levó los motores al 80% el indomable aceleró hacia la caos. Giro la nave, la escuida, luego a la derecha. Y finalmente, la inversión, por completo, pasó por debajo de un enorme asteroid giratorio. Utilizó la gravedad de los asteroides más grandes para impulsar y sostener las curvas accionó los propulsores de maniobra en ráfagas rápidas. Creando un patrón de movimiento que era hermoso de ver. En la estación de monitorio. Todas las especies estaban ahora de pie, aperturadas contra las pantallas. Ya nadie ría. Observaron con asombro. Como la primitiva nave humana realizaba maniobras que la mayoría de los pilotos experimentados jamás intentes lo indomable
Atraviso el ultimo calculo de asteroids, y emergio al otro lado el faro brillaba, elo lejos como una luz de bonvenida. Kim detuvo suavemente la nave junto a él, entonces la embarcación para que cuidada orientada hacia la estación de monitorio. Baliza alcanzada, Anuncio Park, tempo total, 11 minutos for 3 segundos. En el punte, la tripulación mantuvo la profesionalidad, pero Vasquez, Podia, VRL, Orgullo, Ensas, Hoyos, teníanlo hicieron bien. Representoren bien a la tierra. Abran un canal, a la estación Ordino Vasquez, cuando se abrió el canal, y se dirigió. El oficial vexa con la misma calma, y formalidad de antes. Capitán Vasquez al habla. Prueba de navegación compaltada, a la espera de nuevas instrucciones. El oficial vexer la miró fijamente durante la nago rato. De trasvasquas pudo ver otras especies reunidas a su alrededor, con expresiones cuya no eran de diversion. Finalmente, el oficial Hable, con una voz cuya no reflejaba su condescendencia entera, entendido, Capitán Vasquez. Eso fue impresionante. Mantongues, la espera, diems information. El canal se cerró el fecha, punto indomable. Chen sonrió. Creo que la sorprendimos, capitán. Vasquez esbozó una sonrisa. Creo que es, jefe, pero esto es, solo el principio. No tenía ni idea de cuánta razón tenía letters. La estación del Consejo Galáctico flota pacíficamente en el espacio. Una enorme estructura de plata y cristal que albergaba a miles de seres, de docenas, de especies. En la plataforma de observación principal. El embajador, Keyleth de las Vexerie, estaba de pie frente a una gran ventana, mirando hacia afuera, a la pequeña nave humana que flotaba en la distancia. Quizás fuimos demasiado rápidos al juzgarlos. Dio, a la gora de Crotona. El capitán estaba a su lado. Thea Gruno, en señal de asentimiento, había perdido su apuesta. Los humanos no solo habían sobrevivido al campo de asteroides, sino que lo habían conquistado con un estilo y una habilidad que impresionaron incluso a los humanos, pilotos veteranos. Son mayores de lo que esperaba, pero en son primitivos. Su tecnología es deficiente. La tecnología no lo es todo. Respondió Keith en voz baja, hoy nos han demostrado algo importante. Nos han demostrado adaptabilidad y creatividad. Estas no son cualidades para despedir. Antes de que Figzavor pudiera responder, una alarma resonó en la estación. Rojolas luces de emergencia parpadearon en los pasillos. El momento de paz se hizo agicos al instante. Todo el personal puestos de emergencia. Una voz resonó por el sistema de comunications. Hemos detectado una anomalía gravitational. Se aproxima rápidamente. Kilithi vexer. Corrió al centro de mando más cercano. Los científicos ya estaban reunidos alrededor de pantallas holográficas. Con sus rostros fijos en los TROS. Mostrando miedo. Keith nunca había visto a los científicos desafortan asestados. ¿Qué está pasando? Preguntó ella. Uno del científico, jefe,
Zephram, Voreth, se volvio, Hatia, Helicon los, Hoyos, muy abiertos. Un fragmento de neutron. Apareció del subespacio. Sin previo. Aviso. Se dirige directamente hacia nosotros. Un fragmento de neutron vex vertigo bellando la voz. Incluso el poderoso croth temia los fragmentos de neutrons. Estos pedazos de estrellas colapsadas transporta bongravd. Increbo y radiation letal. Podían atravesar escudos como si fueran de papel. Podían destruir flotas inuras. Cuanto falta para el impacto. Pregunto, Keyleth. Aproximadamente 3 horas. Respondió Boreth. Pero la cisoladura. Gravitational y. Las ondas de radiación ya están afectando. A nuestros sistemas. Nuestros escudos están fallando. El fragmento nos atrae hacia el. Keyleth comprendió de inmediato el peligro. La estación no podía moverse, era demasiado grande, demasiado masivo. Necesitaban evacuar a todos a los barcos y escapar. Inician los procedimientos de evacuación inmediatamente. Voreth negó lentamente con la cabeza. ¿Es el problema? EMBAJADOR. La interferencia gravitational está afectando a los sistemas de nuestra nave. Los protocolos de lanzamiento automatizado están fallando. Los ordenadores de navegación con IA no pueden compensar los campos gravitatorios caóticos. ¿Tú quieres decir? Keyleth un frío, temer que se apoderaba de ella. Digo que no podemos lanzar los barcos de evacuación. Estamos atrapados. El silencio renaba en el centro del mundo. Los habitantes de la estación seguieron con ses protocolos de emergencia, sin comprender en que no había escapatoria. 3,000 seres vivían en esta estación. 3,000 vidas a punto de terminar. Theoxor golpeó una consola con el puño. Enviar un sigil de socorro. Pidan ayuda a los buques cercanos. Ya está hecho, Boreth. La flota militar más cercana es la for. Faltaban horas. No llegarían a tiempo. La realidad se apoderó de todos en la habitación. Iban a Moria, el gran conceso galáctico, con toda su avanzada tecnología, se vio impotente ante un desastre natural. Su sistema automatizó los sistemas, sus pilotos, sus sofisticados ordenadores. Nada de eso funcionaba. En el caos del neutron los fragmentos se acercaban. Keith sintió como la estación se cheraba al aumentar. Las fuerzas gravitacionales. Pensó en su familia, en su planeta natal. Nunca volvería a verlos. A su alrida oeo, a río, tras, hacer llamadas de despedida a sus seres queridos. Entonces una voz rompió el caos. Provenía del sistema de comunicación descendor galáctico con acento. Estación del Consejo, habla el Capitán Vázquez del Indomable. Hemos recibido su seal de socorro. Detectamos una anomalía gravitational en nuestros sensors. Vamos a prestar ayuda. Por un momento. Nono en el centro del mundo. Se movió. Entonces Keely extendió la mano hacia los controls de comunicación.
Capitan Vasquez, usted no entendido. Esto es un fragmento de neutrones. Vuestros escudos no pueden protegeros de su radiación. Vuestra nave será destruida. Deben salvarse y abandonar esta zona inmediatamente. Hubo una pausa. Luego la voz de Vasquez recuperó la calma efemeza. Embajador con respeto. Así no hacemos los cosas. No abandonamos a quienes nos necesitan. Ustedes vendrán muir. Quilith grito. La emoción rompiendo. Su compostura diplomática. Tu esta nave primitiva no tiene ninguna posibilidad contra esta amenaza. Por favor, capitán, salva su tripulación. No arriesguan sus vidas. Embajador Dio Vasquez Invas Baja. No vayamos tres secos a través de la galaxia. Solo para yo cuando la gente necesita ayuda. Somos los representantes de la humanidad aquia fuera. Esto es lo que es la humanidad. Nosotros incluso cuando sí peligroso, incluso cuando parezca imposible. Ahora, por favor ignos la ubicación de sus barcos de evacuación y los mules. Vamos a evacuar a todos. Theexors inclino hacia el panel de comunications. Humano soy el capitán de guerra Theexfer. He luchado en cientos de batallas. Sa cuando una batalla no se puede ganar. Esta es una de esas batallas. No puedes salvarnos. No seas tanto. Capitán de guerra respondió Vasquez. Yo la sospecha es una cualidad muy humana. Nos vimos pronto, indomable, el canal se cerró, Keith. Q mirando la pondola, Q mostraba, la pequeña nave, humana girando, haya, Hasta. En realidad, Esteban, LLEGANDO.ESTOS. Con sus cascos, soldados, y armas, cinéticas. Veloben directamente hacia una muerte segura en un intento de rescate estén locos, Dio veret en vos baja, quiza convino quilith, o quiza ellison los, seers ems, valentes, cujamas, hayamos, encontrado. El indomable, aceleró, hacia la estación del consejo. En soon, el punto de mando, la capitana Vasquez, se plantó frente a su tripulación. Todos eran conscientes del peligro. Todos comprendían que quiza no sobrevivían. Pero ninguno sugirió dar la vuelta. Escuchen atentamente, Dio Vasquez. Tenemos 3 horas para evacuar a 3,000 personas de una estación que se está desintegrando por la gravedad. Nuestra nave puede albergar quizás a 100 personas. Si la LLENA mos dot ESO significa que tenemos que hacer various significa vola repetidamente dentro y fuera de zonas de peligro. Crescente significa exponernos a radiación que dañará nuestros sistemas y perjudicará nuestros cuerpos. Hizo una pausa mirando a cada miembro de la tripulación a su vez. No la ordner a nadie que haga esto. Si quieren si quieren salvers, lo entiendo. A sobrevivir no es ninguna vergüenza, pero voy a entrar. Esa station tiene 3,000 inhabitants, seres humanos, padres, científicos, trabajadores, soldados. No merecen moria,
solo porxusula, tecnologia, les fallo. Así que pido voluntarios. El teniente Kim hablo primero. Mi ofrezco voluntario, capitán. Alguien necesitan pilotar esta nave, y soy el mejor piloto que tenían. Mi ofrezco voluntario. El ingeniero jefe, Chen Dio Q. Necesitaremos. Creatividad. Solutions para sobrevivir, AESA, radiation. Islo, Q, Hacken, Los, Ingenieros. Yo soy voluntario. El doctor Okonkwo Dio Q, la gente necesita atención médica. Me necesitan. Uno, todos los miembros de la tripulación se ofrecerán como voluntarios. Vázquez sintió QL, orgullo, la invadia, su pecho. Eso era la humanidad. Por eso, habían aspirado a las estrellas. Viamos a salvar vidas, Dio. El indomable se precipitó en el caos gravitational, dirigiéndose directamente hacia el vacío, para la estación moribunda. Detrás de ellos el fragmento de neutrones se acercaba. Su radiación letal extendiéndose como invisible.garras. La galaxia estaba a punto de descargar de Esteban. Hechos realmente los humanos. Y Vázquez sabía que pasara lo que pasara. A. Continuation. La humanidad lo afrontaria con valencia letters. El indomable tembló violenta. Al hacerlo, entró en el campo de distorsión gravitational alrededor de la estación del Consazu. En el punte las alarmas. Emissaron fuertes. Advertencias. El casco crujó. Bajo fuerzas. Impossibles. Pero la teniente, Kim Montovo. Las manos firmes en los controls. Guiando la nave. Avanzando en medio del caos. Los niveles de radiación subían. Rodríguez gritó desde su puesto. Los escudos resistan pero no duran mucho. La temperatura del casco está aumentando, informó Chen. La energía de los fragmentos de neutrones do blandage exterior nos cuidan quizás dos horizontes de que los sistemas críticos comienzan a fallar, fracasando. El capitán Vázquez se mantuvo firme en el centro del punte. Dos horas son suficientes. Kim levanos al puerto de atrac 7 AGEs, donde está atascada su primera nave de evacuación. Yo capitana respondió, Kim luchó contra los controls, como si la gravedad fuerzas intentaron desviarlos de su rumbo. La nave respondió con lentitud, pero ella había pasado tres sacos aprendiendo cada de los indomables. Sabía exactamente cuánto podía soportar el barco. Se acercaron a la enorme estación del Consazu. Era hermosa, incluso en sus últimos estertores. Un monumento a la civilización galáctica. Para partes de ella se estaban desmoronando. Las fuerzas gravitacionales estaban desintegrando. La estructura poco a poco. Como acopló el indomable al puerto de acoplamiento. 7 con perfecta precisión. Las abrazadoras magnéticas se engancharon, bloqueando el dos buques juntos. Acoplamiento completado, anuncio. Abriendo esclusas de aire. En la zona de atrac, el embajador Keith esperaba con 300 aterrizados. Habitantes de la estación. Cuando se abrió la esclusa de aire humana a las maraban,
incrédulos. Los humanos habían venido de verdad. Esos primitivos habían volado hacia un peligro mortal para salva la capitana Vasquez apareció en la esclusa, and con su uniforme puesto a pesar del peligro. Supongo que se refería a la embajadora Kiel, ith. Por favor, comienzan a abordar de inmediato. No tenemos mucho tiempo. Quizás se encontró avanzando automáticamente. Capitán su nave no puede albergarnos a todos. Hay 3,000 personas en esta estación. Entonces haremos varias. Tras la dos. Viajes Vasquez dio simplemente. Por favor, embajador, debemos darnos prisa. Comenzó la evacuación. Habitants del Consejo los Indomables se volcaron en ellos, ocupando hasta el último rincón. La tripulación humana los guiaba con calma y eficiencia, hicieron espacio para acomodar a la gente en las bodegas de carga. Las enfermerías e incluso las saconas de ingeniería letters crearon espacio donde no lo había. Cuando había 100 personas a bordo, Vasquez dio la orden. Kim sacanos de aquí a la cabeza para entrar en la zona segura a máxima velocidad. Dije los pasajeros y regres inmediatamente. ¿Capita se queda? Pregunto Keith sorprendido. Alguien tiene que coordinar desde la estación, explicó Vasquez. No me voy. Hasta que todos los demás estén a salvo. Ahora, vite, embajador. Tu gente te necesita, vivo. El indomable se separó de la estación, se alejó a toda velocidad. Kim lavó los motores, y miseladí sus límites recomendados en una carrera contra los ojos. El barca gimieron en señal de protesta, pero se mantuvieron firmes. 30 minutos después, llegaron a la zona segura y trasladaron a los pasajeros a el barco de rescate del ayuntamiento acababa de liga, preparándose para el segundo viaje, que anunciaron que no habría descanso, ni tiempo para reparar los daños. Dieron la vuelta y regresaron a la zona de peligro en la estación del Consejo. El capitán Vasquez trabajó con los miembros restantes de la tripulación que habían sido transportados. Teniente par coordinó los grupos de evacuación. El ingeniero jefe Chen estudió los sistemas defectuosos de la estación, buscando maneras de comprimir tiempo. El doctor Okonkwo atendió las heridas de accidentes menores mientras la estación temblaba y se deformaba. Capitán de guerra Daxveres acercó a Vasquez. El enorme Croton parecía conmocionado. Capitán debo disculpar. Mi burl de usted cuando usted llegó. A post en te contra. Te la mi primitivo. Mi equivoc. Vasquez le dio una sonrisa cansada. Oh capitán, ofreci las disculpas. Necesito su ayuda para organizar la evacuación. Puede hacerlo. Dexforce ergio hasta alcanzar toda su impresionante altura. Sería en honor para mí servir bajo su mando. El indomable regresa para su segundo viaje, luego para un tercero, luego para un cuarto. Cada viaje fue más peligroso que el anterior. El fragmento de neutrón se acercaba. La radiación se intensificaba.
las fuerzas gravitacionales hizo más fuerte. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar uno tras otra. Escudos al Bifender Archer. Rodriguez informó durante la quinta pasada. Ahora estamos recibiendo impactos directos de radiación. Brechas en el casco en las ectonas 4 visiata acadio. Chin. Las he salado pero nos estamos cuidando sin sistemas de respaldo. La enfermería está saturada. Dio oconquo en voz baja. La tripulación presenta síntomas de envenenamiento por radiación. Necesitamos tratamiento pronto, capitán. Peravescas no se detuvo. ¿Cuántas personas quedan en la estación? Aproximadamente sibai. Respondo park intenses. Seguimos a Tantin. Puedes considerarme otro milagro. El ingeniero jefe miró sus pantallas y luego sonrió con amargura. Tengo chu idea, capitán. Es una locura, pero pedes, culas, locuras, están funcionando. Hoy, explico, chen. Usarian la, car, contenedores. Como blindage, additional. Estos ventilarían la atmósfera de las secciones, donadas para crear. Vectas de empuje cuyo de ban, a combatir la fuerza de gravedad. Incluso usaban los canones de riel para disparar a los escombros y apartarlos de su camino. Despayando el terreno una ruta más segura. Es brillante dio par cuando chen termino. Inefficient y crudo, pero brillante. Así se suele describir la mayoría de las soluciones humanas, Bramio Rodriguez, con poca convicción. Pasaron en práctica el plan de Chen. El indomable se convirtió en un mosaico de soluciones improvisadas. Unidas por el ingenio y la desesperación humanas, pero funcionó. El barco realizó su sexto viaje, luego el séptimo. En el octavo viaje, casi ocurrió un desastre. Un trozo de la estación se soltó y se precipitó. El indomitable durante el acoplamiento. Quien lo vio venir y disparó. Propulsors en un patron Q. De barria haber, sido, impossible. La navegito se balanceó. Y se deslizó. Entre los escombros. Con centímetros de margen. En el buque de vigilancia, observando, desde una distancia segura, los científicos de Zephyr estaban registrando. Nunca habían visto un pilotaje manual así. Nunca habían presenciado una resolución de problemas tan creativa, bajo presión. Sus sistemas automatizados habrían podido sobrevivir a lo que los humanos estaban sobreviviendo. Deberían estar 10 veces. Su cero en científico. Pero no están muertos. Otro respondió. Se niegan a morir. Se niegan a rendirse. Cha. Especie es esto. El indomable realizó su noveno viaje. Solo quedaban 100 personas en la estación, pero la situación era crítico. El barco apenas se mantiene en pie. La radiación había dañado todos los sistemas de la nave. La tripulación estaba exhausto. Y enfermo por la exposición a la radiación. Capitán tin que evacuar la dio Chen y Vázquez por la radio. Enlace de comunicación. La estación se está desmoronando. Les quedan minutos como máximo. Vázquez miró al último grupo de los evacuados. 97 miembros del personal de la estación y
tres humanos. El misma, par cathexivore, q habia, incisido, en quadars, a ayudar, hasta, el final. Ya vamos, dijo, respond ier on. Carreran por los, temblorosos, pasillos, hacia el puero de atrac, detrás, dielos, sectones, de las staciones de rumbo. El crujido del metal, al descarars resono por todas partes. Llegaron a la esclusa, justo cuando, un temblor, masivo sacudió, la zona, toda la estructura, pahan todos. Ordino Vasquez. Los evacuados se precipitaron hacia la indomable. Park Fulwego Thiexorse, detuvo en la esclusa. Capitán después de usted. Dio el capitán de guarda. No hay tiempo para. Cortesia, capitán de guarda. Adelante. Pero cuando Thexavor cruzó la esclusa, otro temblor. Sacudió la zona. Las abrazaderas de acoplamentos libero. La estación y la nave comenzaron a separarse. Vasquez seguía en el lado de la estación. El capitán Park gritó. Vasquez no dudó. Retrocedió. Luego corrió hacia adelante y saltó el crachanejuco. Delante la estación y la nave de sus stados se fueron al borde de la esclusa. La uno mi mano decía la suyeto. Por la muñeca. Y la yalo hahisha adentro. Kim sacanos de aquí. Grito Park por el sistema de comunications. El indomable se alejó de la estación, justo cuando toda la estructura comenzó su colapso final. Kim alejo volando la nave moribunda del lugar destrucción, impuyando motors Q, ya no da bon, MSDC, detrás de ellos. La estación del concejo se derrumbó en terribles destrozos, silencio, consumido por la atracción gravitacional de los fragmentos de neutrones. Pero todos estaban a salvo. Los 3.000 habitants estaban vivos. La tripulación humana los había salvado a todos. En punt Vasquez se desplomó en su sila DMANDO. La tripulación parecía tan exhausta como el se sencha. Pero lo habían logrado. Contra todo pronóstico, con tecnología primitiva y recursos humanos con determinación, habían logrado lo imposible. Levanos a casa. Susurró ella. Kim apenas consciente. La gua barco se dirigió hacia la zona segura. El indomable entró. Ella deriva en la zona segura con los motores averiados. El barco perisolators había lucido en una guerra y la había perdido. Su casco estaba ennegrecido por la radiación. Casco. Varios sectones de las placas del chasis se habían desprendido. Un motor estaba completamente averiado. Solía humo de los sistemas danados. Fue un milagro que el barco a letizón existiera. Pero existía y todos a bordo estaban vivos. Una flota de los buques del concejo los radian de inmediato. Embarcaciones médicas se acercaron para trasladar a los enfermos y heridos. Reparation los barcos estaban listos para prestar ayuda, pero algo estaba sucediendo también, algo inesperado. Las naves de guarda del concejo, docenas de ellas, se habían dispuesto en formación. Mientras tanto,
indomable, paso, catabarco, incendio, sis lucis delenteras, in sequentia. Creo, un patron de illumination. Un curado de las guiaba, a la nave humana hacia, un lugar seguro, stuest en haciendo. Pregunto debilmente, la teniente Rodriguez desde su puesto. La voz del científico. Jefe vorat. Se escuchó por el canal de comunicación. Estaba a bordo de una de las naves médicas. El están realizando el saludo de los heroes, Capitán Vázquez. Es el máximo honor que el Consejo Galáctico puede .org, ar.res, erva dio solo para quienes lo sacrifican todo por los demás. En el punte, el capitán Vázquez sintió que se le llenaban los hoyos de lágrimas, ses hoyos. Estaba demasiado exhausta para detenerlos. Su tripulación lo había dado todo. Se habían esforzado al máximo. Y ahora la galaxia reconoce su sacrificio, Capitán dio el teniente, Kim en voz baja, los llevó al mule del hospital station. Creo que todos necesitamiento. De acuerdo respondió Vázquez. Bien hecho, teniente. Bien hecho a todos. El indomable, atroco con. En último, estremecimiento. Los motores enmudecieron. El barco los había transportado filmente a través de un peligro imposible, pero ya no podía daremos. Los equipos médicos acudieron rápidamente a bordo para ayudar a la tripulación enferma de radiación. La draw, Oconquo, intento trader. A los demás, antes que esa misma. Pero, los médicos del Consejo que ella recibirá atención médica. Primero. El ingeniero jefe Chen Seguyo intentó reparar los sistemas hasta que se desplomó. Estación. El teniente Park tuvo que ser bajado del puente en brazos. El teniente Rodriguez y el teniente Kim Forangentos se apoyaban mutuamente mientras caminaban. El capitán Vázquez fue el último en abandonar su nave. Se quedó un momento en el punto, mirando a su alrededor la estación de nada que había sido su hogar durante 3 años. Gracias. Susurró al barco. ¿Nos ayudarán a superar todo? Pulsa hora. Entonces, embargador Quilith apareció en la entrada del punto con 2 médicos. Capitán Vázquez, por favor. Necesita tratamiento. Vázquez asintió. Y permiso que la ayudaran. Mientras caminaban por los pasillos. Vio la comisaria letters los habitantes se alinearon a ambos lados. Observar empezar a la tripulación humana. Y entonces sucedió algo extraordinario. Uno a no primero hicieron una reverencia. Especies que horizontes se habían burlado de la humanidad, ahora mostraban el más profundo respeto. La estación medicados. Los miembros de la tripulación humana recibieron el mejor cuidado que la galaxia podía ofrecer. Medicamentos avanzados cargaban la radiación los danos fueron causados por regeneradores celulares que reparan el tedu. La tripulación se estaba recuperando, aunque necesitarían smonestat de descanso para recuperar por completo. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Representantes decenas de esposas se reunieron en la Gran Cámara. La noticia se transmitió a través de toda la galaxia.
To-dos quotidian saber sobre los humanos, que habían logrado lo imposible. La embajadora quilith estaba de pie en el podio, centro dat su voz era firme, pero cargada de emoción. To-dos hemos presentado algo extraordinario. Cuando nuestra tecnologías faloren. Cuando nuestros sistemas automatizados no pudieron salvarnos, la humanidad triunfó. Triunfaron no porque es herramientas fueron infalibles. Eran mayores, pero por su esperatable. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación. Los juzgamos por sus barcos. Los medimos por sus armas. Nos rimos de su tecnología primitiva. Fuimos tontos. Olvidimos la civilización no se construye solo con máquinas. Se construye sobre el coraje, el sacrificio, la voluntad de ayudar, .otros. Incluso, a un alto precio. El científico jefe voraz doy un paso al frente. A continuation. He estudiado la misión de rescate humano. He analizó ses métodos. Utilizaron solutions que nuestros ordenadores, llamas habrían calculado. Asumieron riesgos que nuestra llamas habría aprobado. Tuvieron éxito. Porque supieron adaptarse. Improvisar y crear de maneras que nuestros sistemas automatizados no pueden. El los científicos mostraron grabaciones holográficas del rescate. Los representantes del Consejo observaron en silencio, mientras los indomables corrían una otra vez hacia en peligro mortal. Vieron las solutions creativas, lo imposible, pilotando, la tripulación, trabajando, hasta el agotamiento. Nos hemos vuelto dependientes de nuestra tecnología. Voraz continue. Nosotros han olvidado cómo pensar, cómo adaptarse, cómo tomar riesgos. La humanidad no lo ha olvidado. Lo han hecho.algoq hemos perdido. Tienen la capacidad de afrontar lo imposible y encontrar una solución. Entonces, el capitán de guerra Theoxorus acercó al patio. El poderoso guerrero cruzano lavaba algo en las manos. Su insignia de combate, una condecoración, lo había ganado a través de 100 batallas. Lo elzo para que todos lo vieran. Miburo los humanos cuando llegaron, dio Theoxor, con su voz profunda, resonando en la cámara. Los lami primitivos, aposta que fracasarían. Mi equivoc. Miro directamente a la cámara, sabiendo que el capitán Vázquez lo observaba desde el otro lado, estación médica. He lució junto a graos de 1000 mundos. He visto el coraje muchas formas, pero yo jamás había visto un valor como el que presencia en los humanos. Colocó su insignia de combate en el podio. Este es el máximo honor que un cron puede otorgar. Se lo concedo a la capitana Alina Vázquez y su tripulación. No necessity, escudos avanzados para ser fuertes. No necesitan armas de energía para ser feroces. Son el escudo que protege a los demás. Son el arma que vence lo imposible. La camada hasta en aprobación. Representantes de docenas de especies pasaron de pie y manifestaron su apoyo. Los humanos se habían ganado el respeto no por la tecnología, sino por su carácter, la anciana del consejo. Un ser ancestral de la longava
Aspicia nati, levanto, la mano. Por silencio. El consejo galáctico extiende una oferta sin precedentes a la humanidad. Les otorgamos la membresía plena. Acceso inmediato a todas las rutas comerciales y bases de conocimiento y en puesto permanente en este concesio. No hacemos esto por cabais, sino por cabais demostrado ser dignos de estar nuestro lado en igualdad de conditions en la estación médica. La Capitana Vasquez observa bella. Transmission con su tripulación reunida, a su alrededor. Cuando la oferta cuando lego, todos la mirada expectants. Cho opina, capitana. Pregunto Kim. Vasquez reflexiona. Con cuidado. Est era el momento con el que la humanidad había senado, pero tenía que hazarse bien. Ella activó la comunicación en les a la sala del consejo. Honorable consejo. Dio con la vasa en débil pero clara. En nombre de la humanidad, acepto su generosa oferta, pero la acepto con una condición. Hizo una pausa. Nos unimos como iguales, no como estudiantes o socios minoritarios. Tenemos mucho que aprender de ustedes. Es cierto. Su tecnología está muy por delante de la nuestra. Su conocimiento es vasto, pero también tenemos cosas que enseñar. Nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad, nuestra negativa a aceptar la derrota. Estas no son debilidades, son fortalezas. El miro a su tripulación, inspirandos en sus rostros de apoyo. La humanidad aportará sus propios dons a la galaxia. Comunidad. Compartiremos nuestros métodos. Nuestra filosofía. Nuestro espíritu. Aprenderemos de ustedes, pero ustedes también aprenderán de nuestra parte. Esto debe ser una asociación de respeto mutuo. Acepta estos términos. El anciano del consejo sonrió la primera sonrisa que alguien había visto en su ansios. Capitán Vasquez, esas son precisamente las conditions que esperábamos, no queremos que te conviertas en uno de nosotros. Queremos que sigas siendo tú mismo, exclusivamente humano. La galaxia necesita lo que tú aportas. La votación fue unánime. La humanidad fue bienvenida a la galaxia. El consejo como miembros plenos. El indomable paso san semanas en decay, seco, siendo reparado. Los ingenieros del consejo estudiaron el barco con fascinación, no solo por solucionarlo, sino por comprender la filosofía del desarrollo humano. Aprenderán sobre redundancia, sobre sistemas de anulación manual. Seru construyen de barcos que pudieran reparar con sistemas básicos herramientas. Cuando las reparaciones estuvieran completas, la enda móvil se preparó para regresar a la tierra. La Capitana Vasquez y su tripulaciones quedó en el punto mirando su barco. Ahora relucha, reparado y mejorado, pero irreconocible como el de antes. La nave en la que
habían volado desde el sistema Sol. Lista para volver a casa. Le preguntó Vasquez. Tripulation. Listos capitán. Responderon al unísono. Pero esta vez no viajarían solos. Una flota de naves del concierge habían ofrecido voluntarios para escoltarlos de regreso a la tierra. No como guardias, sino como compañeros de honor. Siendo el viaje a benevinos al mundo, natal de la humanidad, a la comunidad galáctica. Cuando el indomable abandonó el mule, toda la estación se giró para observar. Miles decirse alineaban en las cubiertas de observación, mirando el piquego barco que las había salvado a todos. Y mientras los humanos partiran, y las naves del consejo se dispusieron a su alrededor en una formación de respeto y amistad. Teniente Kim tomó el timón con mano firme. Rumbo a la tierra, capitán, eta 3 ACOs, nuestra velocidad actual. De hecho, la voz del científico jefe voraz se escuchó por el canal de comunicación. Pensamos que te quizás convenga ligar en poco, rápido. Un buque científico del consejo navego junto al indomable. Hemos instalado te regalaron una memoria USB compatible con tus sistemas, con las coordenadas correctas estarás en casa en 3 semanas. Vasquez sintió contuvo el aliento. 3 semanas, en lugar de 3, ecos científico, voraz, esto es demasiado generoso, en absoluto, capitán. Voraz respondía cordialmente. Considerólo un agradecimiento por enseñarnos a reflexionar de nuevo. Ahora vit a casa data gente espera or hablar datas aventuras. La flota activa sus motores de salto. El espacio se plegó a su rider. Y saltaron a través de la galaxia hacia la tierra. Hacia la hoga, hacia la comienzo del nuevo capítulo de la homeandenta, las estrellas. Y muy por detrás de ellos. El consejo galáctico seguía con sus asuntos bajo una nueva filosofía. Seguían valorando su tecnología. Seguían utilizando sus sistemas avanzados. Pero ahora también valoraban la creatividad, adaptabilidad y valentía para afrontar lo imposible. La humanidad había llegado a la galaxia y la galaxia era mejor para